chapter 4, page 5, exercise 2. Let us do it in hands-on, okay? Exercise 2, page 5, chapter 4, network layer workbook. Okay, what it says, okay, please open your workbook because I cannot share the workbook. There is a picture. Consider a network setting in the following figure. Okay, let me. Okay, now you can see exercise 2. Okay, there is a diagram, there is a topology. There are two routers. One is called router, one is called net. These are the names of the router. Okay, so there are two nodes, node A and B, in a local network behind the net. Net we did not study yet. We will study maybe today or tomorrow. Then answer the following questions. Okay, first show the routing table at the router named router. Okay, so the first router whose interfaces are I1, I2 and I3. There are three interfaces connected with the router. So how many networks are there? How many networks are connected with the router named router? How many? 1, 2, 3, 4, 5. Sir, 4. Actually, there are 4 network addresses, but in fact, number of networks in a topology is total number of interfaces of the router. So how many interfaces? Interface 1, interface 2, interface 3, right? I1, I2, I3. So how many networks? 3 networks. Doesn't matter. I2 is connected with maybe with another router. Okay, then that router might have 3 other networks. But make it simple. Number of interfaces represents the total number of networks represented by the router. So how many entries will be in the routing table? So it should be 3. Right, very good. It should be 3. Number of interfaces equals number of networks. Okay, so there are 3 interfaces, I1, I2, I3. So there will be 3 networks. Okay, first we have to fill up the routing table. Okay, where we should give network address and then subnet mask and then next hop. Okay, now let me do it by hand. You should also use your paper and pencil. Okay, don't just watch, participate. Sir, এটা কি চ্যাপ্টার 4 এর? Yes. স্যার, আপনি মেবি চ্যাপ্টার 4 এর এই পিডিএফটা শেয়ার করতে ভুলে গেছেন। LMS. Think I share. Okay, sorry for that. Okay, I am just uploading right now. Okay, so you will get this now in the LMS. Okay, download, or you can open in another window. I can do it here also. Do it here also. Okay, so now you can open it, but let me stop presenting here. Now you open your workbook 4 and let us do it by hand.
Okay. Okay, first of all, some background on IP version 4 for those who did not uh, complete Computer Network Lab, or yet right now you're not doing anything on computer networking. You have to go to section 4.2 in chapter 4 and have some basic idea about IP addressing. Okay, let me just give some introductory ideas. IP addressing for those who have already finished Computer Network Lab or now doing Network Lab, no problem. So IP addressing and subnetting. Okay, first of all, we are working with IP version 4. In IP version 4, every IP address is 32 bits. That means this 32 bit is divided into 4 equal parts of 8 bits each, and each of these part is represented at dotted decimal. The total IP address is represented at dotted decimal, and each of these IP address is converted to, for example, 192.168.10. Maybe 11. Okay, so this is the IP address we see, but this came from binary, 32 bits binary, 4 equal parts. And another thing is we have to understand that there are in fact 5 classes, but we'll deal with only A, B, and C. And the difference is here, number of network bits and number of host bits. So in case of class A, number of network bit will be 8 and number of host bit will be 24. In case of class B, you have to review those who did not do network lab. You have to review this from the book. For class B, network address is 16 bit, host address is 16 bits. So total will be 32 bits always. And for class C, network part will have 24 bits and host part will have 8 bits. Definitely there is a trade-off. There is a trade-off. The number of possible networks and the number of hosts within a network. So these two, if you increase the number of bits in the network part, you can create more number of networks, but you can create less number of hosts within a particular network. Okay, so for example, one another thing is we need network address. What is a network address? If we give the values in the network part and same, and then we add zeros in the host part. So host part, all bits will be 0. In that case, we call it a network address. Like in the previous class, we have shown an example, given an example of your ID, right? You have 9 digits. So you have 6 digits for department and batch, and then you have 3 digits for the serial number within the group. So those 3 digits can be host, and the 6 digits will be network. Why? Because using those 6 digits, we identify a particular group in a particular department. Using the last 3 digits, we identify a particular student within the group. So in case of network, actually the same thing happens. So how can we represent the entire group using a single address? Just Sir, with 000 serial.
Any question? স্যার কোশ্চেন না, কিন্তু স্যার একটা সমস্যা হয়ে গেছে স্যার। মানে কিরকম? জেমস জামান স্যার যখন আপনি নাম প্রেজেন্ট করছিলেন, মানে এক্সামের কিছুক্ষণ আগেই স্যার ওর কারেন্ট চলে গিয়েছিল, ও স্যার সাবমিটও করতে পারে নাই খাতাটা স্যার। আচ্ছা, ওকে বলো যখনই কারেন্টটা আসবে আমাকে ইমেল করে দিতে উইথ দা প্রপার রিজন। হ্যাঁ, ওকে স্যার, ওটা বলে দাও। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, সো যেটা আমরা বলতে চাচ্ছি, একটা অ্যাড্রেসে, আইপি অ্যাড্রেসে দুইটা পার্ট থাকবে, একটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক, একটা হচ্ছে হোস্ট। অলওয়েজ নেটওয়ার্ক পার্টটা ঠিক রেখে আমরা যদি হোস্ট পার্টে সবগুলো জিরো দেই, তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটাকে বলবো নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস। এবং সেটার অ্যাডভান্টেজ কি? অ্যাডভান্টেজ ইজ উই ক্যান রিপ্রেজেন্ট entire group of hosts using one single address. That is very important in case of routing table, that we will see shortly. So this is the basic part in a very short, I know it's a very short description, but for those who did not do network lab or yet not doing network lab this trimester, please go back a little bit details only about these points. IP address is 32 bits represented as a dotted decimal, but all calculations are done in binary. And then there are three classes from which we get IP address. And then whenever we get an IP address, if we put 0 in the host part, now how many bits are host? That must be defined. If you put zeros in host part, then the resulting address will be a network address. Okay, so this should be fine up to now. Now come back to our example. Let me draw the picture here. That was the router with name router, and that was the three interfaces. So the name was, this router's name was router, and then it has three interfaces. As you can see, this is I1, this was probably I2, right? Let me, okay, I1, I2, right? I1, I2, and this is I3. Please cross check with the workbook diagram. You can cross check. Okay, and as I said, this should represent three different networks router can forward packets, because there are three interfaces. Now interface 1 is connected with a server that has IP 220, you can check 32, 19 and 244, but this is actually class C. You have to also remember, how can we understand what IP address, which class this IP address belongs? Then you have to remember one more thing. If you have 12126 in the first octet, প্রথম অংশে একেবারে আইপি অ্যাড্রেসের চারটা পার্ট, তার প্রথম পার্টে যদি 1 থেকে 126 থাকে, that will represent class A. তুমি প্রথম অংশে যদি এই এরকম একটা ভ্যালু দেখো, you don't need to remember any other thing, just this is a class A. প্রথম অংশে যদি 128 থেকে 191 পর্যন্ত থাকে, that represents class B, and 192 to 223, that is class C. So this is another thing you have to keep in mind. Why? Because in class C, network part is 24 bit, that means 3 parts, that means number of network bits 24. In class B, number of network bits 16. In class A, number of network bits 8. How that is represented? We'll need it here. We can represent the network connected, the server is connected, the 244 will be represented by 0, because this is a class C network. So first 3 parts will represent network. So in the last part we'll put a 0 and we'll write like this, /24.
এটুকু কি সবাই ক্লিয়ার কিনা? প্লিজ রেসপন্স। জি স্যার। যারা নেটওয়ার্ক করে ফেলছো, তাদের ল্যাব করতেছো, তাদের জন্য আসলে এটা খুবই সিম্পল, বাট যারা করছো না তারা প্লিজ একটু ধরার চেষ্টা করো, এবং তোমাদের একটু বেশি সময় দিতে হবে এই জায়গাটাতে। যতটুকু আমাদের দরকার ততটুকু দেখে নিতে হবে। ইউ ক্যান অলসো ডিসকাস উইথ ইউর ফ্রেন্ডস যারা অলরেডি ল্যাব করছে, তাদের কাছ থেকেও তুমি জেনে নিতে পারো। হ্যাঁ, কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে? জি স্যার। ওকে, বলো। স্যার আমার যে ক্লাস এ তে স্যার এখানে 1 থেকে 127 হবে না? ওকে, গুড পয়েন্ট। 127 কেন নাই? বিকজ 127 আমরা জানি রিজার্ভ ফর লুপ ব্যাক। ল্যাবে বলা হয়েছিল না? যারা ল্যাব করো নাই তারা অবশ্য এখনো জানো না, বাট 127 is reserved for a special purpose, loop back. So that is not considered a class A. Actually, that is within class A, theoretically. But Sir, since that is broadcast address defined হলো for ওইটাই? different, right? No, broadcast address is different. Broadcast address is when we put all ones in the host part. Doesn't matter what is the value in the network part. Just put all ones in the host part. In that case, the resulting address will be a broadcast address, and one single packet or message will be delivered to all the nodes in the network. Got my point? So that is broadcast address, but we don't need broadcast address here. For routing table, we mainly need network address. Why? Because router needs to know about the network, not about every host in the network. So if there are 100 hosts in a network, router can represent using a single address. If there are 10,000 hosts in the network, still router can represent using a single address. That is the advantage. So it doesn't matter how many hosts in a network, router will represent that network using a single address because of, thanks to the concept of network address. Clear? So network address আমরা কিভাবে পাবো? হ্যাঁ, নেটওয়ার্ক বিটটা আমরা আলাদা করতে হবে। সো দ্যাটস ওয়াই আমরা এখানে কি করলাম, সার্ভারের ক্ষেত্রে আমরা কি করলাম, সার্ভার অ্যাড্রেস কিন্তু 220.32.19.244, বাট আমরা দেখলাম এটা একটা ক্লাস সি। হাউ, কিভাবে বুঝলাম এটা ক্লাস সি? বলো। স্যার 220 first. 220, very good. 191 to 223, any value in the first octet in that block represents class C. Whenever that is a class C network, by default number of network bit কত? 24, right? But it can change after subnetting, it can change, but for this example here there is no subnetting, so that's why I put a 0 and then /24 means number of network bits. Since it's a class C address, so number of network bits 24. Even if that is not specified in the question, whenever there is no slash or no information about number of bits in network, you should get it from the basic class definition. If class B /16, if class A /8, if class C what /24, right? So for the server side, I1 side of the router, we get the network address 220.32.19.0. Okay, now see the other part, I2. Someone please specify the IP address of the network connected to I2 interface, please. What is the value of the address? স্যার Anyone? 143 121, 143 right? 143, 89 89 89, 160 160, এরপর স্যার 200 okay. Okay, you can say 200 or you can say 192. Actually 200 is not a network address, right? 200 is the IP address assigned to a router's interface. এখানে আমি একটু বলি, যারা বিশেষ করে ল্যাব করো নাই, রাউটারের ইন্টারফেসে যদি কোনো আইপি অ্যাড্রেস আমরা দেই, দ্যাট মাস্ট বি এ ভ্যালিড আইপি, দ্যাট ক্যান নট বি, নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ক্যান নট বি অ্যাসাইন্ড টু এনি হোস্ট, ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস ক্যান নট বি অ্যাসাইন্ড টু এনি হোস্ট। সেই জন্য যারা ল্যাব করছো তারা জানো যে নাম্বার অফ
হোস্ট উইদিন এ নেটওয়ার্কের সময় আমরা কি করি -2 ওয়াই because all 0 to all 1 যত কম্বিনেশন হবে all 0 cannot be used because that is network address, all 1 cannot be used because that is a broadcast address, so these two addresses cannot be assigned to a host, right? জি স্যার। এখন এখানে রাউটারের ইন্টারফেসে অ্যারো দিয়ে দেখানো আছে, that means this should be a what, valid IP, this cannot be a, but if you find out the network address of 143.89.160.200 you will get the address given above. উপরের দিকে দেখো একটা অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, অ্যাকচুয়ালি সেটাই এই হোল নেটওয়ার্কের। দেখো এখানে কিন্তু দুইটা রাউটারের মাঝখানে যে নেটওয়ার্কটা আছে সেটা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস কয়টা হবে, এটাও কনসেপ্ট, কারণ অনলি রাউটার ক্যান ডিভাইড নেটওয়ার্কস। সো দুইটা রাউটারের মাঝখানে তার কোনো রাউটার নাই, আছে আছে কি না? না স্যার, আমাদের এখানে দুইটা রাউটার, একটা রাউটার একটা নেট, তাহলে মাঝখানে তার কোনো রাউটার নাই, তাহলে মাঝখানে কি কেউ ডিভাইড করতে পারবে নেটওয়ার্কে? তার মানে মাঝখানে দেয়ার মাস্ট বি এ সিঙ্গেল নেটওয়ার্ক। দুইটা রাউটারের মাঝখানে যে কানেকশন আছে সেখানে একটাই নেটওয়ার্ক থাকবে। আমি এখানে অনেকগুলো কথা বলছি বিকজ এই কনসেপ্টগুলো আসলে আমাদের জানা থাকলে আমাদের যে কোনো এক্সাম্পল সলভ করতে সুবিধা, দ্যাটস ওয়াই। ওকে, সো the address should be given on the top 160.192 and then slash what, 26. What is mean by slash 26? This is class, which class? স্যার ক্লাস বি। Right, class B. What is the default subnet mask or default number of network bits in class B? স্যার 16। Very good. 16. 16. No, 16. If you, as I said, see, if you see this is a class B, by default number of network bit will be 16. But in this case, that is given by what? 26. Why? 26। Because that is subnetting. What is subnetting? If we divide a network into many subnetworks, that is called subnetting. How we divide the network? /16 was the original network, fine. But then when we divide the networks, it depends on how many subnets we need. And from that we get how many bits we need. I'm not going to details now because we only need to understand that it's a class B. So default network bit should be 16, should have been 16, that's fine. But how come it comes 26? Because 10 bits used for subnetting. That means from source 16 bits, out of the host 16 bits, 10 bits is taken for combination. How many combination? 0 to 2 to the power 10 minus 1, right? এটা কি বুঝতে পারছো? অর্থাৎ 10টা বিট নিলে আমি যতগুলো কম্বিনেশন করতে পারবো আমি ততগুলো সাবনেট তৈরি করতে পারবো, বাট প্রত্যেকটা সাবনেটে আমার হোস্ট বিট হবে 6। দ্যাট মিনস we can create only 2 to the power 6 minus 2 hosts. সেটা আমাদের কনসার্ন না, আমাদের শুধু এইটুকু বুঝতে হবে although it's a class B network we have to consider 26. That means we have to consider the network bits after subnetting that is given in the question. We cannot say okay it should be 16 so we'll calculate using 16. No, 16 was previously there, but after subnetting it is 26. So now you have to consider 26 bits network. That means 6 bits host. Okay, that is very important. And the third one, connected with interface 3. What is the network address? Tell me. 143. স্যার 143 89 160 160 তারপর 0 128. স্যার আমরা 128. 0 দিতে Okay. Actually, there is a difference between 0 and 128. Why? Because /25. /25 means what? That is part 25 of, বিট নেটওয়ার্কের right, 25 bit network. 25 bit network মানে লাস্ট যে 8টা বিট আছে তারও প্রথম বিটটা পার্ট অফ দ্য নেটওয়ার্ক। সো তুমি যদি 128 লিখো তাহলে লাস্টের 8টা বিটে কি হবে? একটা 1 হবে, বাকি 7টা 0 হবে না?
জি স্যার। So that Yes, one sir. you cannot change. তাহলে একটা 1 7টা 0 হলে কত হয় ভ্যালু? 128. যদি এটা বলতো /24, দেন লাস্টে কত হতো? 0 স্যার। ভেরি গুড, দেন লাস্টে 0 হতো। 0. হ্যাঁ, so you have to consider number of bits given in the question, but if it is not specified as with I1, as with interface 1, in that case you can take the default number of bits of network from class. So আমরা সার্ভারের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো স্ল্যাশ দেওয়া ছিল না, দ্যাটস ওয়াই আমরা সেটাকে ক্লাস সি থেকে /24 করছি। যদি এখানে নিচেরটাতে কোনো ইয়ে দেওয়া না থাকতো বা উপরেরটাতে, ওখানে দেখো নেট রাউটারের যে ইন্টারফেসটা, সেখানে দেখো 143 89 160 200 দেওয়া আছে না, যদি উপরে কোনো নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস দেওয়া না থাকতো তাহলে আমরা এটাকে কত বলতাম? কেউ বলতে পারবে? স্যার 0. কোনটা 0? স্যার লাস্টেরটা আমরা স্যার 24 যদি দেওয়া থাকতো স্যার আমরা লাস্টে 0 না, না, আমার তো কোনো স্ল্যাশ দেওয়া নাই, তখন কি হতো? তখন আমি কোত্থেকে পেতাম? স্যার স্ল্যাশ So যে স্টার্টিং এ স্যার 143 যে, তো 143 হচ্ছে যে নেটওয়ার্কে সে মধ্যে পড়ছে যে রাইট, এবিসি এই আছে অনুযায়ী। সেটার তাহলে উপর এটা বেস কোন কি? করে। এটা ক্লাস বি, রাইট? জি স্যার ধরো ক্লাস। উপরেরটা জি, স্যার। দেওয়া নাই, সুতরাং এখানে উপরেরটা 16 দেওয়া বিট নাই, ধরবো। রাইট, 16 বিট ধরবো। তাহলে 16 বিট ধরলে কত হতো? 143 89.0.0/16, রাইট? জি স্যার। ক্লিয়ার কিনা? জি যারা স্যার নেটওয়ার্ক ক্র্যাক ক্লিয়ার। করছে তাদের কাছে এটা শুড বি ভেরি ক্লিয়ার, বাট যারা করো নাই, ইউ হ্যাভ টু সি আ লিটল বিট দিস থিংস, কারণ আমরা যখন রাউটিং টেবিলের এন্ট্রিগুলো আমরা ক্যালকুলেশন করব, আমাদের এই জিনিসগুলো লাগবেই। ওকে, but in this case, since it is given /26, we must use /26. Okay, now the three information needed for a routing table is clear. Okay, now we have to answer. Let us go to answer question A. What is the entries? First, network address, then subnet mask, and then what? Next, hop. What is next hop? That is either I1 or I2 or I3 given in the question already. So I'm not writing here. Okay, now simple, make it simple. You can just give these network entries here. How? Order actually matters. Okay, order matters. But theoretically, if you don't maintain the order, maybe that is fine, because we have longest prefix matching, but practically order matters. So anyway, let us first put the top one, that is 143 network address, 89 160 and 192. Subnet mask means number of network bits represented at dotted decimal. So when you represent 26 bits as dotted decimal, you have to take like first 8 bits 255, second 8 bits 255, third 8 bits 255. So we have 24 bits specified. So you have 2 more bits in the network, that will be 1, and the host bit will be 0. So the last one will be 192. 2. So we can represent 26 bits. We can represent 26 bits. We can represent 26 bits with subnet mask. So 26 bits 1, and remaining 6 bits will be 0. Okay, if you represent in dotted decimal, that will be 255 255 255.192. Now next hop will be what? Anyone? If any packet's destination address matches with this entry, what will be the next hop?
to which interface router will forward? Sir, I2. I2. Simply the interface with which the network matches. So interface will be I2. Okay. Now 143, second one, 89.160.128. Again, subnet mask will be 25 bits 1. So if we put 325, that is 24, and the last octet will be 1 and then 70. So it will be 128 also in the subnet mask. Okay. Then it will be I3, right? And the last one, very simple, 220, then 32, then 19, and then 0. Now 24 bit slash 25, sorry, slash 24. That means 255, 255, 255. So already 24 bits 1. And then again, the subnet mask last bit also will be 0. In that case, it I1, right? Okay, so we got our routing table. Now the second part of the question, is, see, there are some IP addresses given. Some IP addresses given. First, given IP address is 232.19.201. Then second one given 143.89.160.197, and then the third one given 143.89.160.145. Now, what are these points? These values actually represents what? These actually represents, suppose a packet has come with the destination IP this. So এখানে তিনটা different destination IP দেওয়া আছে, তিনটা different প্যাকেটের, ঠিক আছে? Everyone is a separate question. এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে, আমাদেরকে আসলে কোন প্যাকেটটা কোন দিকে যাচ্ছে বা রাউটার কোন দিকে ফরওয়ার্ড করবে সেটা বের করতে হবে। Now how? You have to show the calculation also. How? For example, for the first question, which way the packet will be forwarded? কি করবা? ম্যাচ করতে হবে। কিভাবে ম্যাচ করতে হবে? According to if else if else if. So আমরা প্রথমটাতে গেলাম, দ্বিতীয়টাতে গেলাম, তৃতীয়টাতে গেলাম। That means first এরটাতে তো ম্যাচ করবেই না, প্রথমে 200 আছে, দ্বিতীয়টা, তৃতীয়টা ম্যাচ করবে কোনোটায়? And also when you match, you have to keep in mind the subnet mask network bits. So for the first entry to match, you have to match 26 bits. For the second entry to match, you have to match 28 bits. Sorry, 25 bits, right? For the third one to match, you have to match how many bits? 24 bits. So just match one by one. So what will be the answer of first one? Anyone? Sir, I1. I1. Okay. Any other answer? Actually, this is a like your visual test also. It's sometimes see the first octet value is 200 in the given destination IP address, right? But in the routing table, Yes, that sir. is what? 220. So the first 220. octet doesn't match. But visually আমাদের কাছে মনে হয় যে প্রথম দিনে তো ম্যাচ করছে, কাজে এটা I1. So actually you have to check. You can check the decimal also. If you have /26, you can safely check the first 3 decimals, because if you have to match 26 bits, you must match 24 bits first, right? So সেই ক্ষেত্রে আমার বাইনারি করার দরকার নাই. Okay, I can only check the decimal part also. So for in this case, the first one is simple. 143 doesn't match. 140 first octet doesn't match, so don't worry about the rest. So first two doesn't match, but
also the third one, for the third one 220, and in the given question that is 200, right? So first octet doesn't match. If first octet decimal doesn't match, no way you can match the others. Okay, so the answer will be what? Answer will be Sir, not forwarded, or answer will be discard, right? Because no entry match. Is it clear? Ji sir. Okay. Second one. Okay. For the second one, see 143, 89, 160. So it matches after 24-bit. It matches both I2 and I3. But the third octet, fourth octet is 197. So in this case, what you have to do, how you can show which interface to forward, you have to actually do one thing, like you have to স্যার এটা কি i3 হবে? break this 192. এটা বলো i3 না, এটার অ্যান্সার আসলে i2 হবে। কিভাবে আমি বলছি, 192 you have to break 192 into binary. Again you have to break 128 also into binary. 1 3 4 5 6 7. And now for 192, you know you have to match 2 bits, right? This is 26, so 2 bits in the final octet must match. For 128 you need to match 1 bit, right? এটা কি বুঝা জি যাচ্ছে? স্যার, এখানে স্যার যে লংগেস্ট প্রিফিক্স এর এটা বিষয়টা আমরা বলছি যে নেটওয়ার্কের যত বিট, রাইট? এখন লংগেস্ট প্রিফিক্স ম্যাচিং এর ব্যাপারটা আসবে। প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা যখন এই বাইনারির ক্যালকুলেশনটা আমাকে ডিসপ্লে করতে হবে, বিকজ আমরা যা কিছু ম্যাচিং করবো আমরা ডেসিমালে সবসময় ম্যাচিং করতে পারবো না। এখন কোন অংশটা বাইনারিতে নিতে হবে, যে অংশটার মধ্যে তোমার কনফিউশন হবে। ফার্স্ট 3 octets no confusion, so first 3 octets we don't need to convert to binary, but the last one it creates confusion. So আমরা কি করলাম, আমরা 192 কেও বাইনারিতে নিলাম, 128 কেও বাইনারিতে নিলাম। নাও 197 we should also take into binary. That if you go to take it to binary, then it will be 0 0 0 1 0 1, right? So just check, I have to check first 2 or first 1. For the first entry you have to check first 2 bits of the last octet. For the second entry যেখানে /25 বলা আছে, সেখানে তোমাকে চেক করতে হবে ফার্স্ট বিট অফ দ্য লাস্ট অক্টেট। দুইটাই কিন্তু ম্যাচ করে, but it more bits matches with first entry, so the answer will be what? I2, and you have to must specify the reason, because of longest prefix matches, because of longest prefix match. Clear everyone? জি স্যার। Okay, what about the last one, 145? Again for 145 you have to convert into binary 8 bits. So 145 will be 101, that is 128, and then 16, sorry, it will be 1001, that is 144, and then 0001. এটা তোমাদের কিছুটা সময় লাগবে, ডোন্ট ওয়ারি, বাট ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস, যাতে এই বাইনারিতে তাড়াতাড়ি কনভার্ট করতে পারো। এবং এটার অ্যান্সার কি হবে? Sir, I3. এখানে i3 হবে স্যার। I3 হবে, because first 2 bits doesn't match with I2, right? First entry doesn't match, second entry matches with 1 bit, so the answer will be I3. Simple. But you have to show these calculations, and you have to show why answer is I3. You have to show why answer is I2. Clear? So this way, any routing table given, routing table can be given, or routing table you have to find out from the diagram, like this example. And then why we create the routing table? Because whenever a packet comes with a destination IP, the router decides about what?
about which interface to forward. Based on what? Based on the matching with its entries. Any question? No, sir. Okay, then I think we are almost at the end of class. Tomorrow we have makeup. So we'll start NAT and fragmentation, and there are routing algorithms. So we'll start from the next lecture. স্যার there এই is- লিংকে ক্লাস Okay. হবে? Sorry, স্যার এখানে কি ক্লাস হবে? এখানে বলতে? স্যার আপনি কি নতুন ইনভাইটেশন পাঠাবেন নাকি স্যার আমরা রেগুলার যে লিংকে আসি Okay, that is a point, very good point. I have to actually create, I can duplicate and send invitation to you after today. After I think I have another class up to 3:30, then I will create an invitation for tomorrow. Otherwise, what will happen, everybody of you have I have to give permission. So what it is better, I will create a link and then send you invitation separately. Just accept and click yes. Okay. Okay, so let us finish today and see you tomorrow. স্যার আমার লাস্ট ক্লাসের অ্যাটেন্ডেন্স স্যার আমি মেল করছিলাম। Okay, ঠিক আছে। স্যার হ্যালো স্যার আমার না Yes. সিটি আপলোড করার সময় কারেন্ট চলে গেছিল, আমি মেল করে দিছি স্যার। এটা কি অ্যাকসেপ্ট হবে স্যার? Okay, no problem.